Stel dir vor, du offnest ein altes Buch, vergilbt, schwer, in Letter gebunden. Der Name auf dem Einband ist weltberühmt, Don Quixote von der Mancha. Ein Klassiker, oft gelesen, oft parodiert, oft unterschätzt. Du blätterst durch die ersten Seiten, lachst über den alten Ritter, der gegen Windmühlen kämpft, schmunzelst über den einfaltigen Sancho Panza und glaubst zu wissen, worum es geht, ein Satire. Ein Parody. Ein alter Mann verliert sich in seinen Fantasien. Aber dann, ein Moment. Ein Satz. Ein Beschreibung. Du bleibst hängen. Leise noch einmal. Und noch einmal. Etwas stimmt nicht. Was Cervantes beschreibt, ist seltsam. Nicht nur seltsam, sondern fast unheimlich modern. Fast so, als Wörter von etwas sprechen, das gesehen hat, aber nicht beschreiben konnte, weil es für seine Zeit schlicht kein Wort dafür gab. Jetzt stell dir vor, diese Roman were nicht nur Fiction. Was, wenn dieses berühmt Werk ein Mask ist? Ein Art Schutzschild, hinter dem sich etwas ganz anderes verbergt? Vielleicht sogar ein verschlüsselter Bericht. Ein Zeugnis aus einer anderen Zeit. Nicht nur über Ritter, und Wahnsinn, sondern über Begegnungen mit dem Unerklärlichen. Mit etwas, das wir heute vielleicht Aliens nennen würden, doch im 16. Jahrhundert noch keinen Namen hat. Dies Vorstellung klingt verrückt. Zu fantastisch, zu sane. Doch je tiefer man in das Buch eintaucht, und in die Zeit, in der es entstand, desto mehr hoffen sich seltsame Details. Hinweise. Codiert Sprache. Widersprüche. Und wenn man beginnt, Don Quixote nicht als Witz, sondern als Warnung zu lesen, urget plötzlich vieles einen neuen Sinn. Wir reisen zurück in die Zeit, in das Spanien des späten 16. Jahrhunderts, ein weltvoller Aberglaube, Krieg, Eroberungen und religioser Machtspiel. Es ist das sogenannte Siglo de Oro, das Goldene Zeitalter Spaniens. Doch es glänzt nur in der Oberfläche. Darunter brodelt ein Gesellschaft voller Angst und Geheimnis. Und inmitten all dessen watcht ein Mann heran, der alles miterlet, Miguel de Cervantes. Soldat. Dichter. Sklave. Spien. Gefangener. Und schließlich, Schriftsteller. Es gibt Hinweise darauf, dass Cervantes mehr wusste, als offen zugeben konnte. Seine Biografie ist rätselhaft. Diente in der berühmten Sichtschlacht von Lepanto, Wurden Algier versklavt, verbracht Jahren Gefängnis und schrieb ausgerechnet dort in seinem bekanntesten Werk. War ein Mann, der viel gesehen hat. Vielleicht zu viel. In seinen späteren Jahren worked gesichtet. Nicht nur vom Krieg und der Armut, sondern von etwas tieferem. Etwas, das zu verarbeiten versucht. Vielleicht in Geschichten, die Fiction worken, aber mehr entfalten. Denn Don Quixote ist kein typisches Buch. Es spielt mit Realität und Wahnsinn, Wahrheit und Lüge, Identität und Täuschung. Schon die Rahmenhandlung ist verwirrend, Cervantes behauptet, have die Geschichte gar nicht selbst geschrieben, sondern lediglich ein Manuskript eines arabischen Historikers übersetzt, eins gewissen Said Hamid Benengeli. Ein fiktiver Name, behaupten viel. Doch manch Forscher vermuten, dass es sich ein Alias handelt. Vielleicht für ein real Kell. Oder ein Legend, die auf wahren Begebenheiten beruht, verschlüsselt, die Inquisition zu umgehen. In der allerersten Szene der Romans begegnen wir Don Quixote in seinem kleinen Haus in La Mancha. Ein alter Mann, der Tag und Nacht Ritterroman liest, bis selbst glaubt, einer zu sein. Das ist die gängige Lesart. Aber was, wenn seine Verwandlung nicht nur durch Bücher ausgelöst wird? Was, wenn tatsächlich eine Erfahrung gemacht hat, die ihn für immer verändert? Vielleicht ein Begegnung der Nacht. Ein Licht im Himmel. Ein Stimme, die hört. Ein Vision, die ihn verfolgt. Und weil keine andere Erklärung hat, griff auf das zurück, was kannte, Ritter, Magier,
Zauberer. Es ist ein bekanntes psychologisches Phänomen, Menschen deuten das unerklärlich immer mit dem Vokabular ihrer Zeit. Im Mittelalter nannte man es Engel oder Dämonen. Heute nennt man es Aliens. Der Inhalt ist vielleicht der gleich, nur die Verpackung ändert sich. Die Genau hier beginnt unsere Reise. Wir werden gemeinsam in die seltsamsten Szenen von Don Quixote eintauchen. Wir werden Passagen entschlüsseln, die lang überlesen wurden. Wir werden historisch Parallelen betrachten, alte Legenden, unbekannte Manuskripte und modern UFO-Bericht miteinander vergleichen. Immer mit der Frage im Hinterkopf, hat Cervantes uns etwas mitteilen wollen? Wenn ja, was? War Don Quixote wirklich nur ein Wahnsinniger, der Windmullen für Riesen hielt? Oder war ein Mann, der zu viel gesehen hat? Einer, der versucht, das unbeschreibliche Wort zu fassen, in einer Zeit, in der man für die Wahrheit gefoltert wird? Vielleicht ist Don Quixote kein Ritterroman. Vielleicht ist es ein verschlüsselter Bericht über ein Begegnung mit dem Unbegreiflichen. Ein Versuch, das sichtbar zu machen. Die vielleicht sollten wir heute, mit all unserem Wissen über Raumfahrt, außerirdische und fremde Intelligenzen, das Werk noch einmal lesen, mit neuen Augen. Mit offenen Augen. Ursula, nachdenklich, mit leicht düsterer Stimmung. Spanien das Jahr 1600. Ein Reich, das einst das machtigste der Welt war, steht am Rand eines Abgrunds, den kaum jemand wahrhaben will. Die Goldschiffe aus der neuen Welt kommen nach, aber immer seltener. Die Inquisition herrscht mit eisernem Griff, die Kirche diktiert den kein Glauben. Überall im Land, Hunger, Aberglaube, Angst. Der Glanz des Imperiums beginnt zu bröckeln. Es ist eine Zeit, in der das sichtbar nicht das ganz Zeit. Am Himmel sieht man seltsame Phänomen, Lichter, die sich gegen die Logik bewegen. In kleinen Dörfern Ursulen Menschen von Visionen, von Wesen mit leuchtenden Augen, von Engeln oder Dämonen, die in der Nacht erscheinen. Naderlich wagt kaum jemand, offen darüber zu sprechen. Den den sieht, die nicht sehen dürfen, riskiert den Scheiterhaufen. Doch in den Klostern untergellerten flüstert man. In alten Manuskripten tauchen immer wieder kryptisch Einträge auf, Literarschiff über Kastilien, die Erscheinung von Wesen aus Metal, Stimmen vom Himmel, die kein ladinischen Wort sprechen. Zufall? Massenhysterie? Oder ein Mosaik aus Waren berichten, die in die Sprache der damaligen Zeit geswandt wurden? Gerade in dieser Atmosphäre watcht Miguel de Cervantes auf. Als junger Mann erlädt die Grausamkeit der Schlacht von Lepanto. Später wurde als Sklave von Piraten gefangen genommen, überlädt Jahren Algier, einem Ort voller mystischer Geschichten, fremder Kulturen, okkulter Erzählungen. Wenn jemand das Andir, das Unerklärlich, das Fremdkannte, dann Zurich in Spanien findet ein Land voller Widersprüche. Der Hof prahlt mit Macht, aber das Volk leidet. Die Priester predigen Reinheit, doch die Kircher sind voll von frieden Kern. Die Zeit ist reif für jemanden, der zwischen den Zeilen schreit. Für einen Schriftsteller, der das Undenkbar sagt, ohne es direkt zu sagen. Genau das tut Cervantes. Erschafft ein Figur, die verrücktgenig ist, die Wahrheit zu sagen. Don Quixote, der Narr, der die Realität anders sieht. Oder ist es umgekehrt? Ist die Welt verrückt, Don Quixote der Einzige, der sieht, was wirklich vor sich geht? Denn was, wenn das Spanien des 16. Jahrhunderts tatsächlich besucht hat? Besucht von oben? Was, wenn dies Wahrheit so gefahrlich war, dass es nur in Geschichten weitergegeben werden konnte? Don Quixote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt. Für die einen Traumer, für andere tragischer Held. Aber was, wenn vor allem eins war, Zeuge? Ein Zeuge von etwas, das selbst nicht begreifen konnte, das die Schalben die Sprache der Fabeln, Mythen Ritter sagen übertragen werden musst?
Im berühmtesten Kapitel der Romans kämpft Don Quixote gegen Windmullen. So wird es erzählt. Doch Wer liest, merkt schnell, dies Windmullen sind nicht einfach Windmullen. Sie bewegen sich, verwandeln ihre Gestalt, sie haben riesige Arme, die sich mit gewaltiger Geschwindigkeit drehen. Don Quixote selbst sagt, sie riesen mit bronzenen Gliedern, deren Arme durch Magie bewegt wurden. Ist das rein Fantasie? Oder beschreibt Cervantes hier eine Technologie, die der Mensch jener Zeit nicht kannte, und deshalb als Magie interpretiert? In einem anderen Kapitel sieht Don Quixote seltsam Lichter im Himmel. Sein Gefahrt Sancho Panza, der bodenständige Bauer, sieht nix, oder will nix sehen. Don Quixote aber spricht von flammenden Zeichen, die den Weg weisen, von Wesen, die in der Luft schweben. Und immer wieder betonter, dass ein Aufgabe have, geführt wird von Crofton, die ihm sagen, wohin gehen soll. Manch lesser sehen deren religiös Symbolik. Aber deren der modernen Ufologien, deuten es als ein klassisch Nabegegnung der dritten Art. Don Quixote berichtet auch von Stimmen, die aus dem Nix kommen, von Boten aus anderen Reichen, von Blicken, die durch und Nochen dringen. Sein Sprach ist die eins Mans aus dem 16. Jahrhundert, aber was, Winder und Halt seiner Bericht das beschreibt, was hut als Kontakt mit außerirdischer Intelligenz bezeichnen worden? Nach merkwürdiger, es gibt Bericht aus jener Zeit, echt historisch Dokumenti, in denen born und Hirten in la Mancha von fliegenden Scheiben sprechen. Sie berichten von Himmelserscheinungen unbefehrt, die nachts im Firmament brannten und dan lautlos verschwanden. Dies Aufzeichnungen wurden jahrhundertelang ignoriert, while sie als Aberglauben galten. Erst in jüngster Zeit, mit dem Wissen über moderne UAPs, unidentified aerial phenomena, bekamen sie ein ganz neue Bedeutung. Und Mitendrin, Don Quixote. Der Mann, der als verrückt gilt, weil ein an der Realität sieht. Vielleicht aber sah das, was niemand sehen wollt, oder dürft. Was, when sein Reisen, sein Kämpfe, sein Visionen nicht die Ausgeburt eines verwirrten Geists waren, sondern ein metaphorisch Verarbeitung von etwas Unerklärlichem? Von einem Kontakt, einer Begegnung, mit etwas, das nicht von dieser Welt stammt? Was wenn Don Quixote nicht nur ein verrückter Ritter war, sondern der Träger einer verschlüsselten Botschaft? Ein Nachricht, verborgenem Gewand der Satire, versteckt zwischen den Seelen eines scheinbar harmlosen Romans? Einige Forscher glauben genau das. Sie behaupten, Cervantes wusste mehr, als öffentlich zugeben dürft, und fand einen genialen Weg, es trotzdem zu sagen, durch Allegorien, Tungen und Symbelsprech. Schon der Aufbau der Romans gibt Anlass zum Staunen. Cervantes schreit, have die Geschichte nicht selbst erfunden, sondern in einem alten arabischen Manuskript entdeckt, verfasst von einem gewissen Said Hamid Benengeli. Dies angeblich fiktive Figur ist ein morischer Historiker, dem Cervantes die Wahrheit überlässt. Doch warum ein Arabier? Warum ein Manuskript aus vergessener Zeit? Ist das nur literarisches Spiel, oder ein Code, der darauf hinweist, dass dieses Wissen aus einer alten, vielleicht nicht menschlichen Quelle stammt? Im Text selbst tauchen immer wieder seltsame Begriff auf. Spiegelritter, Schattenkönigen, Sternage, alles scheinbar poetisch Fantasien. Doch dies Begriff genauer analysiert, entdeckt frappierend Parallelen zu modernen Entführungsberichten. Die Schattenkönigen zum Beispiel, ein mysteriös Frau, die Don Quixote erscheint, mit silberner und leuchtenden Augen, erinnert starken Beschreibungen von sogenannten nordischen Außerirdischen, wie sie von entfernten Jahrzehnten geschildert wurden. Auch die Landschaften, die Cervantes beschreibt, scheinen manchmal real, Felder, die sich unter seinen Füßen bewegten, Tor, die sich im Himmel öffneten, Stimmen, die aus Steinen kämen. Ist das einfach Surrealismus, oder beschreibt es jemand, der Dinge sah, die jenseits unserer Dimension liegen? Interessanterweise ist Don Quixote eine Alien.
Sein truer Begleiter Sancho Panza Diant Violent als Corrective, als Stimme der Vernunft. Doch auch Sancho Erlet Seltsame Dinge. Word plötzlich ohnmächtig, vergest ganz Tage, fühlt sich wie aus der Zeit gefallen. Klassisch Symptom, wie sie in modernen Berichten über Zeitverlust und die Bewusstseinsveränderung nach mutmaßlichen UFO-Begegnungen auftauchen. Und die dann ist nach das geheimnisvolle Buch der Ritter, das Don Quixote inspiriert hat, Werk, das laut ihm das Wesen der Welt offenbart. Doch dieses Buch existiert nicht. Zumindest nicht in den offiziellen Archiven. Einige Verschwörungstheorien gehen sogar so weit zu behaupten, dass Cervantes Zugang zu einem der legendären verborgenen Bücher gehabt have, Aufzeichnungen von Kontakten mit außerirdischen Intelligenzen, die unter Geheimhaltung von kirchlichen oder königlichen Behörden bewahrt wurden. Und der einzige Weg, sie weiterzugeben, war sie als Literatur zu tarnen. Was ist also Don Quixote wirklich? Ein Klassiker der Weltliteratur? Oder das Altestverschlüsselt Zeugnis für Kontakt mit Wesen aus den Sternen? Wenn wir über den Autor von Don Quijote sprechen, dann denken wir, Miguel de Cervantes, ein Einfacher, wenn auch brillanter Schriftsteller. Doch sich nachher mit seinem Leben beschäftigt, stößt auf Merkwürdigkeiten. Auf Lücken. Auf Details, die nicht zusammenpassen. Es ist fast so, als ob Cervantes absichtlich ein Spur aus Unklarheiten und die Rätsel hinterlassen hat. Oder als ob jemand vieles über ihn verschleiert hat. Beginnen wir mit seiner Kindheit. Jahren 1547, das weiß man. Doch über sein Frühjugend gibt es nur spärliche Aufzeichnungen. Erst als junger Mann taucht plötzlich als Soldat in Italien auf, beteiligt sich in der berühmten Seeschlacht von Lepanto. Dort wird schwer verwundet, verliert fast seine Hand, angeblich. Doch Historiker finden kein eindeutigen medizinischen Dokumente dazu. Manch glauben, die Geschichte sei ausgemacht wurdens, oder verschleiert. Und dann passiert das Unfassbar, auf der Heimreise wird Cervantes von Piraten gefangen genommen und 5 Jahre lang in Algier festgehalten. 5 Jahre, in denen laut eigener Aussage mehrfach versucht zu fliehen, aber jedes Mal auf mysteriös Weise wieder eingefangen wird, oft unter seltsamen Umständen. Einmal wird angeblich in einem verlassenen Tempel aufgegriffen, in einem Zustand völliger Orientierungslosigkeit. In einem Bericht steht, have mehrere Tage lang mit Lichtern im Himmel gesprochen. Was ist damit gemeint? Ein psychischer Zusammenbruch? Oder etwas ganz anderes? Nach seiner Freilassung kehrt Cervantes zurück nach Spanien, und schreit zunächst fast gar nichts. Wieder Jahr des Schweigens. Erst mit 50 beginnt mit der Arbeit in Don Quixote. Und plötzlich ist ein literarisches Genie. Wenn man Don Quixote einfach nur als Geschichte eines alternden Ritters liest, der gegen Windmühlen kämpft, übersieht man schnell, wie vielschichtig und rätselhaft dieses Werk wirklich ist. Denn bei naherem Hinsehen wird deutlich, das Buch enthält seltsame Wiederholungen, Symbole, verschlüsselt Passagen und Aussagen, die für die damalige Zeit keinen Sinn ergeben, sei denn, man betrachtet sie aus einer anderen Perspektive. Einer, die nicht nerdisch ist. Einige Forscher, darunter auch Linguisten und Esoteriker, behaupten, Don Quixote sei in Wahrheit ein verschlüsseltes Buch, ein Portal, codiert in Sprache und Urzelstruktur, das den Leser auf ein höher Bewusstseinsbein führen kann. Manch nennen es ein geistiges Sternenter, ein Kommunikationsinstrument, das bewusstseinsverändernd Impulsen entfaltet. Und tatsächlich gibt es Stellen im Buch, die sich fast wie Visionen lesen, als sprach Don Quixote mit uns über Dinge, die weit über das hinausgehen, was man damals wissen konnte. Ein berühmtes Beispiel ist eine Szene, in der Don Quixote von Leuchtenden Wesen aus dem Himmel spricht, die einem Traum besuchen und ihm eine Mission übertragen. In der klassischen Lesart ist das nur Ausdruck seines Wahnsinns. Doch was, wenn es wörtlich gemeint ist? Was, wenn dies Leuchtenden Wesen nichts anderes sind als außerirdische Intelligenzen,
die Versuchen, über symbolisch Sprache mit uns zu kommunisieren? Willi Begriff, die Cervantes nutzt, wie Sphären, Drehung der Himmel, Silberspiegel oder Reiter aus der Luft, worken hut wie klassisch Schlagwörter berichten über UFO-Phänomen. Die Windmullen konnten sogar metaphorisch für riesige Masken entstehen, alte Technologie, die Don Quixote, als naiver Mensch seiner Zeit, nicht einordnen konnte. Greift Sien, while Sie als Bedrohung empfindet, aber was, wenn sich dabei echt Artefakt handelt, die aus einer Zeit stammen, in der not ganz an der Kraft die Erde besucht haben? Noch interessanter ist die Struktur de Buches. Immer wieder durchbricht Cervantes die sogenannte Wand, spricht direkt mit dem Leser, kommentiert sich selbst oder erzählt, dass das Buch eigentlich auf einem noch alteren Manuskript basiert, das nur gefunden have. Dieses fiktiver sprunglich Dokument sei angeblich von einem geheimnisvollen arabischen Historiker namens Said Hamid Benengeli verfasst Wurdens, Name, der nirgendwo sonst in der Literatur auftaucht. Eine Erfindung? Oder verschlüsselter Hinweis auf ein außerirdische Quelle? Einige moderne Interpretationen gehen so weit zu sagen, Don Quixote ist nicht nur Roman, sondern über Jahrhundert aktiver Code, wie das Voynich Manuskript, der nur von Genen verstanden werden kann, deren Bewusstsein dafür vorbereitet ist. Und vielleicht war Cervantes nicht allein bei seiner Arbeit. Vielleicht war Mittler, zwischen Welten, zwischen Zeiten, zwischen Dimensionen.